Ahora tomará la palabra el primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Mark Phillips. Now I will give the word to the Prime Minister of the Republic of Guyana. Su Excelencia Luis Ignacio Lula da Silva, Sus Excelencias jefes de Estado y jefes de gobierno, President ministros, Lula da Silva, heads of state gathered here today. Gobernador del Estado de Pará, señor Eder Barballo, Governor of the state of Pará, de Belén, representantes de la región amazónica, señoras y señores. Es señal de honor para mí hablar a todos ustedes. It's an honor for me to be able to share my thoughts and concerns here in the fourth summit. Este microcosmos de nuestra vasta región amazónica, una región que posee un activo mundial muy crítico. Utilizo esta oportunidad para expresar would like mi to apreciación al presidente Lula y al gobierno y take al pueblo advantage de of Brasil my presence here por and talk about the problems and the challenges that we need to solve and achieve in order to be able to solve the problem that we have been talking about these days. Presidente de la República Cooperativa de la Guyana me ha pedido que transmitiera su pesar por no poder reunirse. I would like to transmit to all of you the message of the President of Guyana, who deeply regrets not being able to be here with you today. De los puntos que más contribuyen para nuestra supervivencia como seres humanos. A lo largo de los años hemos visto una devastación. We have seen through the years how our planet is being destroyed, suffering the effects of the climate change and the rest of the environmental problems that are affecting life on Earth. Si continuamos en esta trayectoria actual, el pronóstico no ofrece ningún. I would also like to highlight that if we keep acting the way that we're doing right now, it's nearly impossible to be able to affirm that humanity would exist much longer. Los bosques tropicales amazónicos juegan un papel invaluable. Amazonic forests play an invaluable role in the whole Earth and whole world ecosystem. Su vasta diversidad, sus habitantes indígenas. Amazonas is home for most of the natural resources that Latin America has, but also is home to thousands of plants, animals, indigenous people who live there. That's why it's so important to preserve and protect the Amazonic region. Se enfoca para el desarrollo sostenible. La Secretaría sigue realizando un trabajo que tiene que ser. That is why we, all Latin American countries, need to gather our forces, also taking into account the help of other organizations, to be able to come to an agreement and take action to be able to solve the environmental crisis the Amazon is facing right now. Para el beneficio de las generaciones actuales y futuras, existen desafíos tales como las actividades ilegales, la deforestación y los incendios forestales
we need to solve these problems in order to avoid fires, deforestation, even criminal activities that are affecting our countries and our citizens. But we need to protect it also to be able to provide for future generations. Bajo el programa de cooperación de la OTCA y su programa de cooperación tengan un fuerte enfoque en el manejo sostenible de los bosques, la preservación y su preservación. All heads of states and organizations that are participating here in this summit need to propose solutions and the creation of a sustainable economy that can provide for our countries and also protect the environment. Como ha hecho hace 2 años cuando la pandemia de COVID reordenó nuestras vidas. Queda aún la expectativa de que la siguiente COP28, programada para Dubái, it's important that in our next meeting that will be held in Dubai, we need to find different solutions for being able, like I said before, provide for future generations and improve our current programs and hopefully create new ones that can provide for our people and protect the environment. We also need other countries, European countries and each industrialized countries to collaborate with us, because this is not only a task for Latin American countries. It's also important that foreign countries participate to be able to achieve our main goal. We need to keep defending the creation of new alternatives. We need to defend the need of the Amazons of protecting forests and indigenous people. Regiones de los bosques altos y deforestación baja, que puede catalizar el financiamiento climático, el intercambio de información y de experiencias, así como la we need to create a space for shared thoughts, concerns, politics, and scientific improvements. Para los países de HFLD y sus jurisdicciones con ecosistemas de alto carbono como los manglares, turberas, bosques maduros y marismas, para que así se pueda acceder a la financiación climática. Guyana, como estado costero de baja altitud, sigue siendo consciente de Guyana is aware of the danger that climate change represents, and we are working on new environmental politics. Por lo tanto, el gobierno se ha embarcado en la implementación de una estrategia de desarrollo de bajo carbono que se enfoca en el clima de los bosques y otros servicios ecosistémicos. That's why the government in Guyana is fully committed to the implementation of new ecological policies that avoid the forestation and erosion of the soils, being able to provide for our region and being able to provide economically as well.
como resultado de las varias consideraciones internacionales, incluyendo el cambio climático encabezados por el presidente Ali, Guyana y los miembros de la región del Caribe se han Guyana and the rest embarcado of the en Caribbean esfuerzos countries para will reestructurar el sector unite agrícola efforts para que esté preparado para los propósitos de garantizar to las be able necesidades to alimentarias y face the nutricionales current de esta problems región. and be Se está able to face prestando especial problems that might atención come en in the este future. momento a los grupos vulnerables y a las comunidades indígenas Always que defending están en vulnerable mayor groups riesgo. and De acuerdo indigenous con nuestro communities compromiso con el desarrollo sostenible y de nuestros recursos naturales, and Guyana, reinforcing our como un commitment estado uh, petrolero emergente, with an sigue dirigiendo economical sus esfuerzos development. hacia la diversificación de su cartera energética para incluir fuentes de energía renovable. Nuestras comunidades indígenas siguen jugando un papel invaluable en la The indigenous protección y communities preservación de la play región an invaluable amazónica. role when protecting Durante the Amazonic generaciones, area los and pueblos providing solutions indígenas for han the dependido de la improvement of the Amazonía current para conditions. su alimentación, vivienda, medicina y sustento. La conexión que los pueblos indígenas The tienen connection con la that tierra indigenous y el people have with bosque the Amazon es is sagrada. sacred. It's actually quite Su big because conocimiento the tradicional Amazonas is sigue siendo de not gran only the valor home of para indigenous la people, but preservación de also la región is the amazónica. provider of food, Por lo tanto, es medicine, and imperativo home que for these se peoples. That's continúe, why they que have a continúe better desempeñando un papel understanding integral of del how to mecanismo protect de and desarrollo take care of the sostenible de la OCA. Amazonic ecosystem. Esta reunión ha llegado en un momento oportuno para replantear los I mecanismos consider que that facilitan this nuestra summit integración y para renovar nuestro is compromiso being held con el at fortalecimiento institucional at a y good político time, taking de into account nuestra that organización this is the del tratado, moment to take action reconociendo and el to papel clave que juega la OCA en la promoción de la cooperación regional put y el into desarrollo practice all the sostenible dentro de la investigations and the cuenca. improvements, scientific improvements Debemos that we have made so apresurarnos far. a consolidar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra colaboración y promover We need to iniciativas reinforce novedosas para collaboration, salvaguardar nuestros especially Amazonic recursos countries, naturales. Al reforzar to be able la to estructura de nuestra reinforce the organización y protection potenciar of sus the diferentes environmental mecanismos, resources, colectivamente podemos abrir el camino para un futuro más próspero y resistente, and to be able to asegurando set a la path for preservación de nuestro a better legado future, ecológico compartido. hopefully an Aprovechemos esta economical oportunidad future for our histórica region and the whole planet as well. como líderes de los países que responden por los bosques amazónicos tropicales para demostrar nuestra determinación y nuestra decisión para We enfrentar need los to desafíos share ambientales our y improvements and our forjar politics with un the rest of the futuro world, sostenible y so equitativo para todos. the international Al community elegir que can nuestros países trabajen learn juntos, from podemos the desarrollar improvements estrategias we para have made so garantizar far, la and gestión also sostenible de for los them to know that recursos, we para are aprovechar los committed recursos and we naturales de la are región, aware to the aquellos que current forman situation, parte de not nuestros only in the ecosistemas Amazonas but also in the rest of interconectados the world. de manera sostenible. Por lo tanto, es imperativo que los países de la región amazónica sigan una agenda de cooperación regional sólida, This is dirigida why Latin a American identificar countries los have the principales need of desafíos, keep up with this compartir collaboration, conocimientos y experiencias sharing y experiences, encontrar soluciones comunes viables. and finding Para terminar, solutions, viable solutions recordemos for the que la environmental selva crisis. amazónica no es solo una fuente de inspiración, sino una responsabilidad compartida que transciende fronteras. It's important to Se remember lo that the debemos a Amazonas nuestras is not generaciones only futuras, al mundo y a nosotros mismos a storage for natural para resources, but it's salvaguardar este also invaluable ecosistema. our heritage and our Al culture. trabajar juntos en el contexto de la OCA,
podemos garantizar que la Amazonía siga siendo un faro de biodiversidad, un símbolo de unidad y un testimonio de nuestro We need to compromiso guarantee con un that the futuro Amazonas sostenible y próspero. is Muchas still gracias. our economic and biodiversity pride. A continuación, le pasaremos la palabra a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, TeleSUR Rodríguez. Now we give the word to the Vice President of the Venezuelan people.